Так, я представляю слово Йернею Долинсеку. Это профессор, который из Словении, который специализируется в области целиакии и автор одного из последних гайдлайнов по целиакии «Speaker's Guide». У нас будет последовательный перевод, лекции, слайды будут на русском языке, а перевод у нас Лапин Сергей Владимирович, заведующий лабораторией аутоиммунных заболеваний Первого медицинского университета. So thank you so very much for inviting me, Lyudmila and Professor Novikova. Thank you. I've been to St. Petersburg's city and the beauties of this city a couple of times now. It is third time for me to be here in St. Petersburg, but I have been to Russia several times. I don't speak Russian, I'm so very sorry. Я понимаю по-русски, but you don't want me to talk Russian, so therefore I will have a very nice help here from a doctor that is immunologist anyhow, so he can talk on celiac disease instead of me. So I will be talking about problems in celiac disease, some pitfalls in diagnosing celiac disease, and I won't be talking about the new guidelines. The new guidelines on celiac disease will appear later this year. They have not been accepted for publication in the journal yet, but I know that they will be very shortly published. So I know the idea behind the guidelines, but I will be presenting some things that will stay in the new guidelines anyhow. Профессор Долинсек благодарит за любезное приглашение. Это его третий визит в Россию. Хотя он несколько раз был в России, говорит, понимает по-русски, но не может говорить, за это он извиняется. И сегодня лекция будет о том, о проблемах диагностики целиакии, и будут представлены частично новые рекомендации по диагностике, которые появятся в конце этого года. Но так как они еще не приняты, сам документ публикации, и это произойдет позже, но большая часть того, о чем сегодня пойдет речь в лекции, сохранится в гайдлайнах этого года. Okay, so we can go to the next slide. So I don't have a, is there a pointer, so I can do this one. Hopefully this will change. No, this doesn't work. Is this one the functioning one? Thank you, Edita. So. Okay, perfect. So now I have everything here, here, and here. Great. I don't need this. So I will be talking, this is an overview right now of my talk, so I will be talking something about historia, and then recomendatie, and then about diagnostic methods, and then clinical pictures, serology, this is probably histology, genetics, and I will be talking about the risk groups and follow-up, and then we'll try to conclude everything. Сегодня будет лекция, ну вот сейчас все настроили, это русская, соответственно, у профессора английская версия, история, рекомендации, диагностические методы, и в конце концов, в конце лекции будет общее заключение. But first, let's go for the background. First, can I talk without my, no, I better use microphone. So first I will talk about the background something, a little bit. So the one thing that is the most important, we need to know what are different gluten-related disorders. Первое, что мы должны понять, что такое глютен-ассоциированные заболевания. So we are talking about gluten-related disorders. Celiac disease is only one of those diseases. So celiac disease is one of the gluten-related disorders. Целиакия среди них является только одним из множества глютен-ассоциированных заболеваний. We have to be very, very careful that there is also a wheat allergy and there is gluten sensitivity, and they are different.
And we need to know that because if we are diagnosing celiac disease, we have very good tools and we have to really follow it strictly. Есть два заболевания, которые полностью отличаются. Это аллергия к белкам зерна, а также непереносимость глютена. Но для целиакии у нас есть хорошие методы. Однако диагностика этих двух заболеваний представляет определенные сложности. We are seeing throughout Europe right now and in America also a trend towards diagnosing gluten sensitivity in almost everybody. A lot of people, too many people are now on gluten-free diet, but they don't have celiac disease. And this is very important. Us, the doctors, we need to know what to do if somebody approaches us, and we need to do proper tests. That's a very important thing. Существует общая тенденция в мире, особенно в Америке, что практически у каждого есть чувствительная непереносимость глютена. И надо очень понимать, для того, чтобы поставить диагноз целиакии, вот, на фоне этой глютеновой непереносимости, надо очень четко понимать, какие тесты использовать. So now we can go to the definition of celiac disease. Definition. So celiac disease is a systemic disease and it is a genetic disease. So it needs to have certain genes and it is associated with gluten. It's actually associated with gliadin. But let's say, for simplifying this, it is a reaction against gluten and it is affecting small intestine and it has not an easy immunology, but it is a rather complex immunology where T cells play a role, but also serology, so B cells play a role. So it is a complex disease which has several different layers. Целиакия – это очень сложное многокомпонентное понятие. Прежде всего, это системное заболевание, обладающее генетической предрасположенностью. Это реакция на глиадин. Ну, в целом лучше называть ее глютеном, поскольку это более общий термин. Поражает тонкие кишечники и другие органы. И обладает достаточно сложной иммунологией, многоуровневой, связанной с клеточным ответом, и серологическими, то есть клеточными или антительными ответами. And we are lucky enough that we have guidelines. That's okay, we have very good guidelines. And those guidelines are European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition guidelines. We have old guidelines, slightly newer guidelines, and then we have the latest guidelines. And as I told you, we will have new guidelines coming out this year. Замечательно, что у нас, учитывая сложность самого заболевания, у нас есть рекомендации, прекрасные рекомендации. Они включают в себя классические или так называемые старые рекомендации Европейского общества педиатрической гастроэнтерологии внутри 1969 года. Есть прошлые рекомендации 1979 года и, наконец, есть новые рекомендации 2012 года и, вероятно, в этом году будут совсем новейшие рекомендации этого года. And the one thing that is here very important is the old recommendations wanted to have 3 biopsies in the, let's say, 79 or 80, 1 biopsy, and in the latest recommendations, biopsy is not needed in all the cases, might not be needed in every single case. Какие основные отличия? В старых рекомендациях, обратите внимание, 3 биопсии. В прошлых рекомендациях 1 биопсия. И, наконец, в самых последних действующих рекомендациях биопсию не всегда надо делать. Okay, so these are now the recommendations, European, but you can get them anyhow. And now these new recommendations redefine the disease. But I told you already that this is immunologically mediated systemic disease, that there is a gluten and there is typical genes. And in these guidelines of 2012, we have 2 groups of patients. Ну, есть классические рекомендации, вы наверняка с ними знакомы, но я вам напомню, что прежде всего целиакия определяется как аутоиммунозависимое заболевание с аутоиммунной реакцией, связано с реакцией на глютен и также типичной генетической предрасположенности. И эти рекомендации действуют для 2 групп пациентов. And so these 2 groups are patients that have symptoms and patients that belong to risk groups. Эти 2 основные группы – это непосредственно симптоматические больные и также группы риска. And within this second group, risk groups, there are several different risk groups. Family members, patients with IgA deficiency,
and some with chromosomal disease and other autoimmune diseases. Но это группа риска, связанных с родственниками, с ИГА-дефицитом, с пациентами с хромосомными заболеваниями, а также больные с другими аутоиммунными заболеваниями. And it would be nice, we have the guidelines, so this is the algorithm for the symptomatic patients, this is algorithm for asymptomatic patients. I cannot say whether these algorithms are easy or not. Okay, they are complex, but in this algorithm you can establish diagnosis without the biopsy, and in the other one, where you have asymptomatic, you always have to do biopsy. But these are slightly complex algorithms, so I will not go into detail with these algorithms. Существует два вот этих алгоритма, опять же, скорее всего, они вам знакомы, но один для них для асимптоматических пациентов, для пациентов с симптомами, а других асимптоматических пациентов группы риска. Биопсия, по сути, рекомендуется только для пациентов группы риска, поскольку пациентов с симптоматическими при наличии соответствующих лабораторных находок, прежде всего серологии ошеля, можно поставить диагноз биопсии без проведения, диагноз целиакии без проведения биопсии. But that would be good, but something is missing because we are having problems in diagnosing celiac disease. So we are delaying the diagnosis very much. This is the results of different studies in different countries. The delays can reach up to 11, 13, 12, 10 years. Maybe in children the delays are shorter, but certainly there are delays. So we have the guidelines, but we are still missing the disease. Таким образом, есть рекомендации, до которых мы как бы все придерживаемся, но фактически они связаны с большим количеством проблем, потому что целиакия диагностируется плохо. На данной картинке представлена в годах задержка в постановке диагноза целиакии. В целом у взрослых, у детей ситуация стоит куда как лучше, поскольку они быстрее обследуются, а взрослые могут и в 10 лет ждать своего диагноза, и 12, и 11, в общем, до 10 лет доходит задержка диагностики по разным исследованиям. And these are the studies from Western Europe and Canada. So they are studies from the countries that they have all the serology, all the histology, and all the knowledge, we can say, on celiac disease. But they are still delaying the disease for long, long periods of time. Надо учитывать, что это все-таки западные исследования, канадские, американские, европейские, где доступны все методы серологические, хорошо проводятся генетические диагностики. То есть даже врачи, оснащенные, имеющие весь арсенал методов, медленно ставят, долго ставят диагноз целиакии. We did a study in Central Europe just lately in 16 and 17. So we did a study and we found that the total delay can be divided in delay from first symptoms to first visit to a pediatrician or pediatric gastroenterologist, and then from the first visit to establishing a diagnosis. So within the Central Europe, we are quite good, median of 8 months. Вот это исследование, которое проводила Словения в Центральной Европе, и мы видим, что задержки не такие уж и большие на практике. Они от первого симптома до первого визита к педиатру проходят 6 месяцев, и в среднем задержка от первого симптома до диагноза составляет около 8 месяцев, ну для разных до 9 месяцев может доходить, поэтому в целом для сопоставлений со среднемировыми данными в странах Центральной Европы обстоит все не так уж и плохо. But there are still patients that have delays over 4 years. So this is 4 years, and within Hungary, within Germany, within, not in Croatia, but within Slovenia, we have quite many that are waiting a long time, 4, 5, 6, even 10 years. So we are still not doing the best. Однако проблема с выпадающими для некоторых пациентов. Да, в среднем ситуация может быть хорошей, но для некоторых пациентов больше 4, задержка составляет больше 4 лет, и поэтому до сих пор для определенной когорты пациентов проблемы существуют. So where is the problem? Why are we missing our patients? Why are we not diagnosing the disease properly? Почему же мы так плохо ставим диагноз? Почему мы задерживаем с правильным диагнозом? One thing is that we don't know how common celiac disease is. This is in, I think it's in a Hungarian questionnaire, and we are asking how often the celiac disease occurs. And what you can see is they were just guessing. Somebody will say it affects 1 per 1,000,
one quarter will say it affects, I don't know, nem tudom, it's Hungarian, I don't have a clue. So only these and these are correct. So people, doctors, these were the doctors, they don't know how common celiac disease is. And if you don't know how common the disease is, you will not find it, because you will say, oh, it is a rare disease, it doesn't affect anybody. Одна из проблем – это осведомленность и понимание самой концепции целиакии. Это венгерский опросник, который опрашивал венгерских врачей, как часто распространяется целиакия в Европе. И когда им задавали этот вопрос, мы видим, что там 20%, например, предполагают, что частота целиакии в Европе 1 на 1000, хотя на самом деле она другая. А многие из опрошенных врачей даже не уточнили, какая целиакия, потому что они просто это не знают. И, естественно, это одна из проблем, что если ты не знаешь, какая частота заболевания среди твоих пациентов, ты его будешь не видеть или неправильно диагностировать. And another one is about the risk groups. This is about the risk groups. They knew that the celiac disease is occurring in first-degree relatives, but for other risk groups, they really did not know. These are not good answers. They don't know that it occurs in Down syndrome and other important diseases. So if you are not knowing where to look, you will not find it. И так далее. Вопросник задавал вопросы по разным областям целиакии. И мы видим, что только для одного вопроса достаточно хотя бы все в целом ответили правильно. Но большинство вопросов осведомленность педиатров остается крайне низкой относительно целиакии. And another very important thing is they don't know about the genetics. So here in Hungarian, general pediatricians don't even know which genetic is not associated with disease. This was, but you see a lot of people, nem tudom is in Hungarian, Janeponimayan, or something like that. Когда задают вопросы общим педиатрам относительно генетики целиакии, обнаруживается еще более сложная картина, поскольку большинство обычных специалистов, педиатров просто не знают, какие гены связаны, а некоторые просто отвечают, я не понимаю, о чем идет речь, и оставляют вопрос без ответа. So one thing is they do not know a lot about celiac disease. This is important. We have to raise the knowledge. Another problem is we don't know how to use our diagnostic tools. You know, this is, let's say this is in Finland, they are catching fish in the ice, and I know you can do that here as well because you sometimes have a lot of ice. You know how to use that. But maybe this is, okay, this can be from America if you are having a gun like this, but you will never catch a deer because you don't know how to use the tools. And it is important to know what tools we have in celiac disease. Ну, прежде всего, вопросы касаются осведомленности о методах диагностики. Вот здесь две забавные картинки, не свет, наверное, можно было приглушить, чтобы видно было, как на этих картинках иллюстрирована проблема диагностики. Вот финский рыбак ловит рыбу, и это может быть вот так, вот льдом, где ты не знаешь, что ты поймаешь и что будет. А на правой картинке американский, а скорее всего охотник, естественно, поскольку у него большое ружье, и он вот готовится застрелить оленя, а олень находится совсем в другой стороне над ним. Поэтому это примерно такие аллегорическое представление того, как выглядит осведомленность в вопросах диагностики. And this is not good, and this is not good, and biomagnetic resonance, it's not good. But people are using this, and that's not good, because we have very good tools. Ну и вот эти методы гадания, например, там, как вот средневековая картинка или пульсодиагностика, или там, не магниторезонансная, ну, в общем, магнетическая какая-то диагностика, даже недостаточно для того, чтобы поставить диагноз, поскольку нужны эти методы совсем другие. But one thing is important that we have to know why is this happening, because we have too many guidelines. I was telling you about the ESGAN guidelines, but there are American guidelines for children, American guidelines for adults, British Society guidelines, and Oslo definitions for adults. So there are too many guidelines. We are not harmonizing this on the European or on international level, and this makes a confusion. Более того, существует даже определенное разночтение в рекомендациях, поскольку сейчас существуют различные наборы критериев. Да, как бы международная группа опубликовала европейское общество рекомендаций, однако есть американские рекомендации для детей, нас ГАН, которые называются, потом АГА, это рекомендации американские, опять же, для взрослых уже,
Потом есть английские, британские рекомендации по диагностике целиакии. И, наконец, есть рекомендации Осло для диагностики целиакии. Таким образом, нет даже гармонизации международной, то есть специалисты разных стран по-разному интерпретируют ценность лабораторных и инструментальных тестов. So we have a problem. We don't know much about celiac disease. We have too many guidelines. And then we have some problems that we are diagnosing celiac disease with, certainly with a clinical approach, serology, genetics, and intestinal biopsy. But sometimes we are forgetting about the gluten content of the family. So we are forgetting that there are risk groups, but we are also forgetting that there are certain groups where the tests might be wrong. And these are the groups that we need to be very careful, because if in the family they are eating less gluten, that will bring us problems when diagnosing celiac disease. If they will be on a diet or if they will be on the medication, immunosuppressant medication. So here we can have problems in diagnosing the disease. Таким образом, есть разночтение в тестах, но кроме того, есть определенные проблемы с самим тестированием. Прежде всего, это низкое потребление глютена, поскольку потребление глютена находится на уровнях, которые не вызывают, например, синтез антител и которые пропускают диагностику. Либо пациенты находятся на определенных препаратах, но прежде всего иммуносупрессанты, которые также могут подавлять экспрессию ряда лабораторных маркеров, которые необходимы для диагностики. So where can we make improvement? Where can we reach improvement? One thing is we have to be aware of the different clinical presentations of the disease. So different clinical presentations, this is easy. If you see a child like that, this is celiac disease. But if you see normal people, asymptomatic maybe, this you probably won't think about celiac disease very early on. But clinical picture of celiac disease is really diverse. Вторая проблема диагностики – это, конечно, клиническая картина, ее разнообразие. Конечно, у детей, если у вас есть такой ребенок, который клинически выглядит как целиакия, то проблема с диагностикой обычно необходимость диагноза целиакии приходит рано. Но если посмотреть на среднюю популяцию, где может быть много асимптомной целиакии, то в целом для таких пациентов дифференциальной диагностики очень сложно задуматься о целиакии, и в этой ситуации может быть ошибка диагноза. So we have to be aware that celiac disease is one presentation, but when you have gluten and genes, and this is intestine with villi, you can have many presentations. So it's very important to know that. Таким образом, когда мы думаем о целиакии, надо помнить, что это системное заболевание, что кишечник – это только одна сторона проблемы, но есть большое количество внекишечных проявлений, которые составляют часто клинику заболевания. And it is also important that diarrhea, before 1980, diarrhea was the most important presenting symptom. But right now it is not diarrhea, it's other symptoms. So everything can be celiac disease. So you have to look for it in many cases, not only in diarrhea. Здесь представлены изменения симптомов, так как их видят педиатры, с течением времени. Тогда 1981 года преобладало диарейный синдром, и целиакия выставлялась преимущественно пациентов с выраженной диареей. Однако в настоящее время частота диарейного синдрома впервые выявленных больных составляет чуть менее 40%. Таким образом преобладают другие симптомы. And we did the same for children in Central Europe, and you can see that asymptomatic are getting more and more common, abdominal pain, and diarrhea is really not that common in children in Central Europe. Таким образом, наблюдая за пациентами, прежде всего за детскими пациентами Центральной Европы, мы видим, что асимптоматическая целиакия – это достаточно частое явление. Может быть боль в животике, но реальная диарея очень редка среди впервые поставленных диагнозов. So this slide is not really important, so we can skip it. But another thing is, now we were seeing the differences in clinical presentation. So now we have to check serological tests, where we can be wrong again. So this is serology, diagnostic methods. So with diagnostic methods, we have disease-specific methods and we have non-specific methods. And we will be only talking about serology, genetics, and something about histology. These are also places or waypoints where we can go wrong.
Но разговаривая о диагностических методах, прежде всего следует коснуться серологии, генетики, биопсии, и каждый из этих методов может быть ошибочен. So if we check the next slide on serology, which is very important. We have disease-specific antibodies, and right now we really think that autoantibodies against tissue transglutaminase are the most important. They have to be really the first-line diagnostic test. And at the same time, we have to establish the total IgA, because if you have IgA deficiency, these tests, which usually are IgA dependent, can be wrong. So in those cases, you can do IgG. But the specific antibodies are tissue transglutaminase, not anti-gliadin antibodies, because they should not be used anymore. Endomysium antibodies are good, but they are more expensive, time-consuming. They need a skilled immunologist. And some centers will use deamidated gliadin peptide, but in the new guidelines, the tissue transglutaminase will be the antibody of choice. Коснемся серологических маркеров, но прежде всего важно стоит в определении антител к конференции класса ИГА, который должен быть тестом первого уровня, это подчеркивается. Но в ряде случаев также надо исследовать общий иммуноглобулин А сыворотки, поскольку достаточно большое количество пациентов с целиакией может быть иметь дефицит врожденный. Надо сказать, что антитела к gliadину не следует использовать, этот тест устарел и ненадежен. А дополнять можно антителами к А и G. Если некоторые лаборатории также используют антитела к эндомизию, однако этот тест более сложный по своей природе, и далеко не все иммунологические лаборатории даже его выполняют. И, наконец, антитела к дезимитированному пептиду глиадина также еще один тест вспомогательный. Однако надо сказать, что в последних рекомендациях будет подчеркнута необходимость использования прежде всего трансглутаминазы класса ИГА. But it's very important that there are different tests for tissue transglutaminase. Some are very high quality, some are of questionable quality. So we really need to get a very reliable producer of those tests. And if we get the tissue transglutaminase positivity, very high positive test, we can then, in the second step, use endomysium antibodies if we do not want to do biopsy. So this is possible right now. But the most important message is you need to use a very good transglutaminase antibody test. Однако проблема существует в качестве тестов для определения антител к прямой трансглутаминазе. Существуют определенные производители, которые производят высококачественные тесты. К продукции других производителей, к методам выявления антител к трансглутаминазы других производителей есть определенные вопросы, они не настолько чувствительны и специфичны. Именно поэтому до сих пор необходимо при очень высоких уровнях прямой трансглутаминазы определять эндомизийные антитела. И для того, чтобы избежать биопсии, поставить диагноз, увидеть эту аутоиммунную реакцию и поставить диагноз. Но в новых рекомендациях будет подчеркнута необходимость использования качественных лабораторных тестов для определения антител к прямой трансглутаминазы. There are also rapid tests. You know probably rapid tests. These are the rapid tests that you can take one drop of blood, put it on in the solution mix, and then put it on this spot here, and in 10 minutes you will have 2 lines. This is like a pregnancy test. It can be used if you don't have anything else, but it is not as reliable as classical tissue transglutaminase test. Надо также упомянуть доступность быстрых тестов. Они основаны на том, что забирается капля крови, перемешивается с определенным буфером, раствор, вносится в такую полосочку, в специальное окошко. Надо немножко подождать, буквально через 10 минут мы видим результат. Да, такие тесты очень удобны, особенно в удаленных какой-то местности, если необходимо поставить диагноз целиакии, однако надо подчеркнуть, что они не настолько надежны, как классические методы выявления антител. And I will now go from serology, from transglutaminase to genetics. And this is now the genetics. Genetics of celiac disease is not easy, but it is not that hard. We don't know all the genes, but we know a lot about HLA DQ2 or DQ8. So if you have DQ2 or DQ8, this means that you can develop celiac disease. But this does not mean that you will develop the disease.
This is only the predisposition. So that is a huge importance, and I will get back to this again in the next slide. Вот генетика целиакии. Хотя слово генетика отпугивает всегда сложное, но оно на самом деле не так уж и сложно, если понимать основную идею. Если вы выявили целиакию, то имеется риск развития целиакии. Но не обязательно вы заболеете целиакией. То есть это только определение риска. And this is another slide, but this is not important. The most important, one of the most important, is this. If you don't have DQ2 or DQ8, so you are 5 or 7 or whatever, there is no chance, almost no chance that you will develop the disease. So it is having a high negative predictive value. And this is very important because 30% of people will have either DQ2 or DQ8. So this is very important. If you are positive, it means that you are one of the 30% of the population. But if you are negative, you will very probably never develop celiac disease. And this is the most important, negative predictive value. Самое важное в этом тесте, если у вас выявлен в результате теста другой ДК-антиген, например, ДК-5, ДК-7, как на нижней картинке, то результат отрицательный, то есть фактически такой тест исключает развитие целиакии у конкретного человека. И этот тест обладает высокой отрицательной предсказательной ценностью. Именно высокая предсказательная ценность позволяет нам использовать этот тест для исключения диагноза целиакии. Если же есть ДК2 и ДК8, то они встречаются у 30% общей популяции. Если вы положительны, у вас может развиться целиакия, но не обязательно, что она разовьется. And we see, especially in our country, in adults, that sometimes they do genetic testing. They ask people, oh, you have abdominal pain and you have positive genes, you have celiac disease, go on a diet. That's not good at all. Очень часто тоже происходит и в Словении, и в других странах. Часто первое обследование является обследованием генетическим, появляется ДК2, ДК8 гены, поскольку они выявлены у 30% популяции, и сразу же это приводит к назначению безглютеновой диеты. Но это абсолютно неправильно. Так делать не надо. Yeah, that's not good at all. So maybe graphically, this is the general population. So within the general population, 30% will have DQ2, DQ8, 70% of population will be negative. And we know that celiac disease affects about 1% of population. And now if we extrapolate this part, 30% to this, so this is now 30%. So all the DQ2 or DQ8 people, among them, only 3% of this, 1% if you extrapolate this 3%, will develop celiac disease. 97% of people that are DQ2 or DQ8 positive will never develop celiac disease. So even if you are positive, you have extremely high probability that you will never get a disease. So this is important. Genetics is not useful at all. And in the new guidelines, you will probably see the recommendation that genetic testing can only be used in certain cases. In these guidelines of 2012, there is still a place for genetics. But in the new guidelines, there will be a line that genetic testing makes too much confusion and it should not be used, maybe only in selected cases. Почему же нельзя ставить целиакию только на основании генетики? Это представлено на данном слайде в математической форме. Мы видим на левой картинке, что если взять общую популяцию, примерно 30%, так или иначе имеют кошеля ДК2, ДК8 генотипа. Но целиакия в целом в популяции отмечается только в 1% случаев. Если же рассмотреть только тех пациентов на следующей картинке, представить, что мы взяли 100 пациентов ДК2, ДК8, то целиакия частота ее возрастет только в 3 раза, то есть из 1% будет 3%. И при этом 97% ДК2, ДК8 положительных пациентов будут отрицательные, без целиакии. Поэтому ценность генетического обследования на самом деле достаточно низкая. Возможно, что в рекомендациях по диагностике целиакии 2019 года генетика позиции группы будет пересмотрена. По крайней мере, она будет рекомендоваться для некоторых отдельных групп пациентов,
но не для всех пациентов, как это сейчас фигурирует в рекомендациях. So we now have been talking about clinical picture where we can make mistake, about serology where we have to be careful, about genetics where we really need to be very careful how to interpret, and now we go to the histology that was a golden standard in all the guidelines. So histology is very important but can be really misinterpreted, and this is very important. It has been done with aspiration capsule. This is the first capsule. You can see it in London, but we usually right now do it with our endoscopes. Следующий аспект диагностики – это гистология. Ну, позиция гистологии непоколебима, поскольку она остается основой клинической основой для диагностики целиакии. Однако, если она будет сделана некорректно, существует тенденция к тому, чтобы неправильно ее интерпретировать в результате, диагноз также может быть ошибочным. В настоящее время используются либо аспирационные, либо эндоскопические биопсии. Вот на левой картинке один из первых вариантов аспирационной биопсии с аспирационной капсулой. Но в настоящее время практически повсеместно используется эндоскопическая биопсия. And you know that we go from the normal mucosa to the flat mucosa. That should be easy, shouldn't it? I mean, this is not celiac, and this certainly is celiac. But there are many problems with histology, and I will be talking a little bit about that as well. Если рассмотреть крайние варианты, то на левой картинке мы видим длинные полные ворсинки, и это точно целиакия. А на правой картинке мы не видим ворсинок вообще, они атрофированы. Слева точная норма, это нормальная слизистая, а справа ворсинок вообще нет, то есть это полная атрофия ворсинок. Кажется, что диагноз очень простой, однако на самом деле поставить диагноз целиакии гистологически достаточно сложно. In majority of cases, we will recommend histological changes to be graded by the Marsh, let's say Marsh-Oberhuber Marsh classification. That would be easy if there was Marsh classification 0 to 3, and there is already 3 A, B, and C, and 0, this should be 1, 2, 3, 4. But here it should be celiac disease, but we see it is being massively misinterpreted in many studies. Вот действующая классификация Марша-Оберхубера по диагностике целиакии. Первый, ну здесь вот ошибка, если, наверное, моя ошибка, я приношу свои изменения при переводе. Первый, второй, третий и четвертый типы. И именно интерпретация третьего типа деструктивной фазы представляет собой самые большие проблемы на практике. So we are looking at the atrophy of villi, we are looking at lymphocytes, and we are looking at crypts. На что мы смотрим при анализе гистологии? Прежде всего на атрофию ворсинок, на почетной инфекциальной инфекции, это наконец гиперплазию крипт. But there is a problem. Already in adults, we are in pediatrics mostly using Marsh classification, but in adults they are using Corazza-Villanacci classification. So there is always a problem. We are not harmonizing things in the medical world. Однако еще есть одна особенность, что у детей используется Марша-Оберхубер классификация, а у взрослых Коразza-Villanacci, поэтому существует определенная проблема в переносе результатов одной классификации в другую классификацию. And I know that previously in Moscow there was Professor Lisikov, I think. You know Professor Lisikov. He was having Lisikov classification of 1, 2, 3, 4. I think it was 25, but I'm not really sure. Different lines. So there are too many classifications, and this is why histopathologists are wrong. These are some studies here listed that the inter-observer variability between two pathologies can be really high. So two pathologists do not agree. One will say Marsh 1, one will say Marsh 2, one will say Marsh 3A, another one will say Marsh 3C. That's okay if you are saying Marsh 3A or 3C, but there is a problem if you are saying this is Marsh 0, and another pathologist will say this is Marsh 3, because from 0 to 3 there is a difference, a disease or no disease. So there is a huge problem, and this variability is too high. Проблема классификации остается. Вот профессор Лисиков из Москвы, например, предлагает классификацию из 25 разновидностей целиакии. И, конечно, перенос и практическая оценка разными морфологами значительно варьируют.
И проблема эта представлена на данном слайде, где приведены публикации научные, которые сравнивали несколько результатов оценки биопсии с разными морфологами. И коэффициенты согласования оказывались очень низкими. Тем более, что одно дело, когда дифференциальный диагноз, или там один морфолог говорит, что это вторая степень, а другой третья. Но самая большая проблема, когда один говорит нулевая, а другой говорит третья, тогда диагноз либо есть, либо его нет. So, and this is an important slide. It is very important how you cut the slides. So if you cut a mucosa in this way, with an acute angle, you will have one villus and a lot of crypts. And if you see more than one crypt, 1, 2, 3, this you cannot read it properly. You have to reorient and see maybe only one crypt, one per plate. But you will see the flat mucosa. This is the same sample. This is, let's say, normal, and this is abnormal. But this is the same patient. And here you have a villus, but you have 1, 2, and maybe even more crypts. And if you reorient that, so you can see long crypts and no villi. So it is very important that our pathologists know that there is a possibility to be wrong. But sometimes pathologists don't feel that they can be wrong. It's always us, the clinicians can be wrong, serology can be wrong, and there is where the problems can arise. Вот это результаты классическая работа финских коллег, которые демонстрируют, как можно ошибиться при оценке биопсии. И морфологи действительно часто это делают. Если срез провести под углом тангенциально к поверхности кишки, то мы увидим большое количество округлых криптов. Они будут расположены на одном и том же месте, и будет буквально много вот таких одинаковых кружочков. Это значит, биопсия сделана неправильно. И если такой кусочек обратно достать из парафины, перерезать и обнаружить каждую крипту, разрезанную вдоль, тогда наш диагноз изменится. Вот наверху, например, показано, как изменяется диагноз от отрицательной, то есть от нормальной слизистой к фактически атрофии слизистой. И проблема заключается в том, что морфологи часто говорят, что они всегда правы, они абсолютно уверены в своей непогрешимости, и говорят, что клиницисты неправы, серология врет, и все другие врут, а они остаются истинными, хотя их очень легко ошибиться даже при оценке гистологической картины. So this is the same slide, and this is something the same, and this is the slide from 1974. Even 40 years ago, they were saying, be careful, histology can be misinterpreted. So this is very important. This is not something new, but we forgot about it. И эта проблема существует. Вот там было еще несколько слайдов с этими проблемами. И даже в 1974 году один из первых опытов по анализу биопсии, витальных биопсий, слизистой тонкой кишки, уже была эта проблема была поднята. И было сказано, что надо резать эти гипертимные крипты вдоль, а не поперек. И когда мы видим аккуратно эти кружочки, это говорит о том, что биопсия сделана неправильно. И хотя этой проблеме уже 40 лет, однако она до сих пор остается нерешенной, и часто они забывают, практически всегда забывают. And this was a huge European study. Many centers were involved, and this has been done by two laboratories, histopathology, local laboratory and reference histopathology. And this reference was done by Vincenzo Villanacci. So you can see here that in local pathology laboratories, here Marsh 0 or Marsh 1, and here Villanacci, Marsh 3A, 3C, 3A, 3B, 3C. So Villanacci said this is celiac disease, but in local labs they were saying it is not celiac disease. And then again, when Villanacci said this is 0 and 1, so no celiac disease, local pathologists would say this is celiac disease. So even in that study, it was shown that there is really a very strong chance that histopathology can be bad, and it is probably worse than serology. So therefore, we are trying to push for serology more and more, because histology can be wrong, pathologists can be wrong. Ну вот это драматический пример особенностей сопоставления результатов различных патологов. В этом исследовании было многоцентровое исследование из разных стран.
Европы и мира, в котором забирались образцы от местных гистопатологов и передавались в лабораторию референтную, которая здесь была лаборатория профессора Йернея. И посмотрите, обратите внимание, вот в первой строчке, например, местная лаборатория дает 25 нормальных, а лаборатория профессора Йернея выдает 7 3А, 0 3Б и 3,1, даже 3С было. То есть огромное расхождение в отрицательную сторону. И с другой стороны, там, где лаборатория профессора Йернея дает отрицательные результаты, это первый столбец, мы видим, что местные лаборатории часто ставят диагноз целиакии. Таким образом, целиакия сама по себе морфологический диагноз, хотя и рассматривается в качестве золотого стандарта, однако фактически очень часто некорректен. Именно поэтому серологические тесты корректно проведенные, более надежные, и вот группа ИСКА говорит о том, что преимущественно лучше использовать даже надежные серологические тесты в отличие от биопсии. So there is a text explaining this, but I will not go into detail. There are maybe new tests, but they will not be universally available. You can check for these lymphocytes, you can check for the deposits, but this will probably not be diagnostic, so we can really quickly skip this. Существуют, конечно, новые методы, особенно морфологические методы, которые могли бы потенциально улучшить диагностику целиакии, например, определение CD3 положительных клеток, сети интрапителярных лимфоцитов, определение типов клеточного рецептора, либо тканевое положение. Но, скорее всего, эти тесты будут иметь все-таки такую проблемную диагностическую ценность, и желательно, наверное, в будущем все-таки они не войдут в рекомендации. So maybe we can now conclude. You know, we've gone through the guidelines, through the clinical picture, serology, genetics, histology. So we try to see why can we be wrong, where can we improve. That's the most important thing. Where can we improve? So I think we have to know that celiac disease is a common but commonly misdiagnosed or undiagnosed disease. It is increasing in the prevalence. It is getting more and more common in every country in the world. It affects children and adults. It is not only a childhood disease. It is changing in clinical picture. We are getting aware of asymptomatic or oligosymptomatic patients. There are risk groups that we have to be careful, and there can be major complications if we don't diagnose celiac disease early enough. Ну, для того, чтобы заключить эту лекцию, вот, прежде всего, давайте еще раз вернемся к целиакии. Это частое, но очень плохо диагностируемое заболевание. Зачастую диагностируем уже на этапе осложнений и последствий, связанных с некорректным и либо длительной большой задержкой диагноза. But we know that diagnostic methods are well established. However, we are still have problems. So we need to know that serology is the most important, that genetics is important but probably less so, and histology has its place but is not as good as we previously thought. Таким образом, основная идея, что диагностические методы существуют. И если их расставлять по порядку, то серология – это наиболее простой, доступный и самый надежный метод по сравнению с другими тестами. Генетика важна, но не так важна, как мы считали ранее. Невозможно, что ее не надо использовать так широко. И, наконец, гистология также важна, но в ряде случаев на практике и ее практическое применение несколько снижает ценность этого метода. And I will not be talking about the need for follow-up and dietary guidance, because this can be 2 hours of a talk. Я не буду отдельно говорить о необходимости наблюдения и диетотерапии, поскольку тогда моя лекция превратится в многочасовое обсуждение. And I was talking about the new guidelines, so be careful when the guidelines come out. Try to read them as quickly as possible. There will be some changes and you can use them easily. They will be published online anyhow, so be aware about those guidelines. Ну, я вот перейду к обсуждению новых рекомендаций.
рекомендаций, которые, вероятно, будут в этом году. Они, конечно, появятся в сети, и знаете, что они появятся. Если они будут доступны, то их можно будет использовать. But one thing that we should all remember when we get out of this room, it's what is the gold standard in celiac disease, and this is the most important. Gold standard is gastroenterologist. So this is pediatricians, pediatric gastroenterologist, adult gastroenterologist. It is only gastroenterologist who will be able to use. Do you see the difference between this slide and this slide? Do you see the difference? Because gastroenterologist needs to use this to take care of patients that have problems with this. So the golden standard is here in the head of gastroenterologist and in the head of every pediatrician. Ну, как я иллюстрировал на слайде, даже не сложно что-то добавить. Я думаю, что вся аудитория поняла аллегорию вот этого вот в голове, что происходит. И самое важное, конечно, это клиническое мышление гастроэнтеролога. And this is where I'll finish, and thank you so very much. Спасибо.